So let's start and দেখি anyway. Um, so this is organizational behavior, and this is chapter one basically. Author is Robbins, Judge, and Bora. Okay, our honorable Professor M.D. Shahidul Rahman sir taking this course. So let's start. Chapter 1 Learning Objectives. We have a lot like interpersonal skill, very importance. তারপরে ম্যানেজারের ফাংশন রোল স্কিল ডিসক্রাইব করা, অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ারকে ডিফাইন করা, তারপরে ওবি মানে অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ারের যে সিস্টেমেটিক স্টাডি ওটার ভ্যালিউ শো করা, তারপরে মেজর বিহেভিয়ারাল সায়েন্স ডিসিপ্লিন যেটা কিনা কন্ট্রিবিউট করে আমাদের ওবিতে সেটা দেখানো, ডেমনস্ট্রেট why few absolute apply to OB etc. Identify the challenges and opportunities managers have in applying OB concepts and compare the three levels of analysis in the book's OB model. OB model করতে গেলে তিনটা analysis লাগে, তো ওই তিনটা analysis. Now, demonstrate the importance of interpersonal skill in workplace. তো ইন্টারপার্সোনাল স্কিলের কারণে কি হয়, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওবি হেল্পিং ডিটারমাইন দ্য ম্যানেজার্স ইফেক্টিভনেস ডিটারমাইন করতে কাজ করে। তারপর আর হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিলের গুলো হচ্ছে আমাদের জন্য ক্রিটিক্যাল, এগুলো আমাদের জন্য ক্রিটিক্যাল একটা পার্সন ক্লিয়ারে প্রোগ্রেস করে, তখন এই জিনিসটা ইজ ইম্পর্টেন্ট। তারপর হচ্ছে লোয়ার টার্নওভার অফ কোয়ালিটি এমপ্লয়িজ। তো টার্নওভার মানে হচ্ছে একটা মানুষ এমপ্লয়িরা হচ্ছে জয়েন করে দেন বের হয়ে যাওয়া, তো এটা লো হইলে হচ্ছে কি কোয়ালিটি এমপ্লয়াররা স্টে করবে। এগুলো সবই হচ্ছে ইন্টারপার্সোনাল স্কিলের রেজাল্টিং। Better financial performance definitely, higher quality applicants for the recruitment definitely, or if the interpersonal skills are like good then you can get all these things. Okay, so managerial function, roles and skills. The manager is who is someone gets things done through the other people in organization, and at organization it's a concisely coordinated social unit composed of two or more people that are function করে on a relatively continuous basis to achieve common goal, like mostly businesses তাদের common goal থাকে earning profit. So this is how managers work. এখানে আছে প্ল্যানিং, অর্গানাইজিং, লিডিং অ্যান্ড কন্ট্রোলিং। সো এই চারটা হচ্ছে আমাদের ম্যানেজারিয়াল যারা আছে বা ম্যানেজমেন্টে যারা আছে তাদের জন্য সবচেয়ে মেইন ফোকাসের জায়গা। এখানে means were concluded that managers perform 10 different highly interrelated roles or set of behavior attributed in their job. তারা 10টা ডিফারেন্ট হাইলি ইন্টাররিলেটেড যে রোলস অথবা সেট আছে সেগুলোতে তারা হচ্ছে করে মানে পারফর্ম করে। ডেসক্রাইব দ্য ম্যানেজার্স ফাংশন রোল। ওকে, এখানে অনেকগুলো রোল দেওয়া আছে, আই ক্যান নট সিলেক্ট দিস। রোল দেওয়া আছে, ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে, তিনটা রোল দেওয়া আছে, ইন্টারপার্সোনাল, ইনফরমেশনাল অ্যান্ড ডিসিশনাল। তো এখানে সব মিলে হচ্ছে এখানে তিনটা, এখানে তিনটা আর এখানে চারটা, এই টোটাল 10টা হচ্ছে তাদের রোল। তিনটা মেজর ডিপার্টমেন্টে তাদেরকে ভাগ করা হয়েছে। আমরা দেখি ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের ইন্টারপার্সোনালের মধ্যে হচ্ছে ফিগার হেড আছে। ফিগার হেড হচ্ছে symbolic head and symbolic head required to perform a number of routine duties of a legal or social nature. এটা হচ্ছে ফিগার হেডের কাজ, যে কিনা আসলে মানে কিছু রুটিন ডিউটিস পারফর্ম করে অন বেসিস অফ লিগাল অ্যান্ড সোশ্যাল নেচার। তারপরে যে হচ্ছে গিয়ে লিডারের রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে ফর দ্য মোটিভেশন অ্যান্ড ডাইরেকশন অফ দ্য এমপ্লয়িজ। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে আমার লেইসিয়ন। ওকে, লেইসিয়নের কাজ হচ্ছে যে মেইনটেন নেটওয়ার্ক অফ আউটসাইড কন্ট্রাক্টস হু প্রোভাইড
ফেভার্স অ্যান্ড ইনফরমেশন, যারা ফেভার ইনফরমেশন দেয় তাদের সাথে হচ্ছে আমাদের লেইসিয়ান মেনটেন করা বা হচ্ছে এটাকে নেটওয়ার্ক মেনটেন করা। এটা গেল হচ্ছে ইন্টারপার্সোনাল। নাও ইনফরমেশনাল। ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের এই যে মনিটরিং। তো এখানে হচ্ছে রিসিভ a wide variety of information, serve as nerve center of internal and external information of the organization. সে হচ্ছে মানে ইনফরমেশনগুলা পাস আউট করে আর কি। তারপরে হচ্ছে ডিসেমিনেটর, যে transmit information received from the outside or from other employees to members of the organization. ও বেসিক্যালি যে ইনফরমেশন ইন্টারনালি ট্রান্সমিট করে। দেন স্পোক পারসন হচ্ছে ট্রান্সমিট ইনফরমেশন টু আউটসাইডার অন অর্গানাইজেশন গোলস অ্যান্ড policies, actions, result, সার্ভিস অর এক্সপোর্ট অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল ইন্ডাস্ট্রি। আচ্ছা, হচ্ছে ভিতরেরগুলো বাইরে দেয়। তো আমাদের এটা ডান অ্যান্ড ইন্টারপার্সোনাল ডান, ইনফরমেশন ডান। আবার হচ্ছে ডিসিশনাল, তারপর হচ্ছে এন্টারপ্রেনার হচ্ছে সার্চ অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ইটস এনভায়রনমেন্ট ফর অপরচুনিটিস অ্যান্ড ইনস্টিটিউট প্রজেক্টস টু ব্রিং অ্যাবাউট চেঞ্জ। তো যারা এন্টারপ্রেনার আছে তারা করে কি একটা অর্গানাইজেশনে এটা এনভায়রনমেন্টে যে মানে অপরচুনিটিস থাকে বা প্রজেক্টগুলো আছে এগুলোকে সার্চ করে এবং এটাকে আইনে যেন চেঞ্জ আসে। অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউট হ্যান্ডলার, যে কিনা রেসপন্সিবল ফর কারেক্টিভ অ্যাকশন ওয়েন অর্গানাইজেশন ফেসেস ইম্পর্টেন্ট আনএক্সপেক্টেড ডিস্ট্রিবিউশন। ওকে, তো হচ্ছে কারেক্টিভ অ্যাকশন নেয় যখন অর্গানাইজেশনের ডিস্ট্রিবিউশনের ঝামেলা হয় আনএক্সপেক্টেডলি, তখন ওই রেসপন্সিবিলিটিটা নেয়। রিসোর্স অ্যালোকেটর হচ্ছে মেক্স অর অ্যাপ্রুভ সিগনিফিক্যান্ট অর্গানাইজেশনাল ডিসিশনস। আচ্ছা, সিগনিফিক্যান্ট ডিসিশনগুলো অ্যাপ্রুভ করে। আর নেগোশিয়েটর হচ্ছে কি করে রিপ্রেজেন্ট দ্য অর্গানাইজেশন অ্যাট দ্য মেজর নেগোসিয়েশন। বেসিক্যালি এখানে টোটাল 10টা আমার কাজ আছে যেগুলো হচ্ছে ইউজুয়ালি ম্যানেজাররা করে থাকে। ওকে, নাও মুভ অন। এখানে আরো ম্যানেজমেন্টের কিছু স্কিল দেওয়া আছে। সো বেসিক্যালি টেকনিক্যাল স্কিল দেওয়া আছে, টেকনিক্যাল স্কিল, তারপরে দ্য অ্যাবিলিটি টু অ্যাপ্লাই স্পেশালাইজড নলেজ অর এক্সপার্টাইজ। অল জবস রিকোয়ার সাম স্পেশালাইজড এক্সপার্টাইজ অ্যান্ড মেনি জব ডেভেলপ দেয়ার টেকনিক্যাল স্কিল, মানে এক্সেল ওয়ার্ড এগুলো জানা। তারপরে হিউম্যান স্কিল হচ্ছে কাজ করতে পারা, বুঝতে পারা, মানুষকে মোটিভেট করতে পারা, ইন্ডিভিজুয়ালিও কাজ করতে পারা, গ্রুপেও কাজ করতে পারা, এগুলো হচ্ছে হিউম্যান স্কিল। তার কনসেপচুয়াল স্কিল হচ্ছে মেন্টাল এবিলিটি, কোনো একটা কমপ্লেক্স সিচুয়েশনে অ্যানালাইজ করতে। মানে আমি যদি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের হইতো দেন আই নিড দ্য কনসেপ্টস অফ মার্কেটিং। তো বেসিক্যালি এগুলাই। দেন হচ্ছে ইফেক্টিভ ভার্সেস successful managerial activities. Luthans and associates found that all managers engage in 4 managerial activities, such as traditional management, একটা communication, একটা human resource management, একটা networking. তো ট্রেডিশনাল ম্যানেজমেন্ট আমরা বুঝি সব কিছু ম্যানেজ করা, কমিউনিকেশন সবার সাথে কমিউনিকেট করা, হিউম্যান রিসোর্স মিনস supplying the humans that you need for your organization, ওইটা মেনটেন করা। and networking, definitely a manager is like a pillar of all the connections. তো ও হচ্ছে ওর অর্গানাইজেশনের সাথে অন্য অর্গানাইজেশনের কানেকশন বিল্ড করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সেকেন্ডলি উই ক্যান সি সাম ইফেক্টিভ ভার্সেস সাকসেসফুল ম্যানেজারিয়াল অ্যাক্টিভিটিসের একটা এক্সিবিট, যেখানে অ্যাভারেজ ম্যানেজার দেওয়া আছে, সাকসেসফুল ম্যানেজার দেওয়া আছে, ইফেক্টিভ ম্যানেজার দেওয়া আছে। অ্যান্ড যারা অ্যাভারেজ ম্যানেজার তাদের মধ্যে মেজরিটি পার্সেন্ট দেওয়া হচ্ছে 32%, যারা কিনা হচ্ছে ট্রেডিশনাল ম্যানেজমেন্ট ফলো করে। যারা সাকসেসফুল তাদের ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 48%, যারা কিনা নেটওয়ার্কিংয়ে ফোকাস করে। যারা ইফেক্টিভ ম্যানেজার তারা অ্যাকচুয়ালি 44% অরেঞ্জ, দ্যাট মিনস তারা কমিউনিকেশনে ফোকাস করে। সো এটাকে আমরা দিতে পারবো হচ্ছে মানে 3টা ডট, বিকজ দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ইফেক্টিভ ম্যানেজার। দেন হচ্ছে নেটওয়ার্কিং 2টা ডট, বিকজ এটা সাকসেসফুল ম্যানেজারদের ডিফাইন করে। অ্যান্ড অ্যাভারেজ ম্যানেজার্স গট 1 ডট, বিকজ দে আর ফলোইং দ্য ট্রেডিশনাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। Now moving on to the definition of organizational behavior. And organizational behavior actually investigate the impact that individual groups and structure have on behavior.
একটা অর্গানাইজেশনে আমার যে ইন্ডিভিজুয়াল গ্রুপ ওর যে উপরে যে স্ট্রাকচার অথবা স্ট্রাকচারে যে বিহেভিয়ার আছে ওটার ইম্প্যাক্টটা ইনভেস্টিগেট করে within organizations for the purpose of applying such knowledge, improving an organization's effectiveness. Organizational behavior definitely play a role on the effectiveness. Now, here is the value to OB of systematic study. Now, systematic study of behavior. এখানে আসতেছে হচ্ছে আমার behavior generally is predictable if we know how the person perceives the situation and what is important to him or her. আচ্ছা, সিস্টেমেটিক স্টাডি অফ বিহেভিয়ারের মধ্যে আছে এটা। ওকে, বিহেভিয়ার যেটা কিনা হচ্ছে প্রেডিক্টেবল ইফ ইউ নো হাউ দ্য পারসন পারসিভ দ্য সিচুয়েশন, একটা সিচুয়েশনে পড়লে এবং ওর জন্য কি ইম্পর্ট্যান্ট। তারপরে এভিডেন্স বেসড ম্যানেজমেন্ট EBM, যেটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্টস সিস্টেমিক স্টাডি অ্যান্ড আর্গিউস ফর ম্যানেজার্স টু মেক ডিসিশন অন এভিডেন্সের উপর বেস করে ডিসিশন নেওয়া। তারপরে আসতেছে আমাদের ইন্টুইশন হচ্ছে সিস্টেমেটিক স্টাডি অ্যান্ড EBM, যে সিস্টেমেটিক স্টাডি এবং EBM দুটোটাকে অ্যাড করে টু ইন্টুইশন অ্যান্ড দোজ গাট ফিলিং অ্যাবাউট ওয়াই আই ডু হোয়াট আই ডু, আমি যেটা করছি এটা কেন করছি, অ্যান্ড হোয়াট মেক্স আদার্স ঠিক। আচ্ছা, দ্যাট মিনস মানে আদার পিপলরা কী ভাবতেছে। উই ক্যান ইভেন সার্চ ইট ইফ ইউ ওয়ান্ট অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইট মিনস। To meaning of what makes someone tick is things that cause someone to behave in a certain way. তো আমি যে ডিসিশনটা ইন্টুইশনের উপর বেস নিছি, এটা আরেকজন মানুষের বিহেভিয়ারে কেমন চেঞ্জ আসতেছে, আর দে আর জাস্ট সাপোর্টিং ইন এ পজিটিভ ওয়ে অর নেগেটিভ ওয়ে। Then the last one is if we make all decisions within intuition or gut instinct, we are likely working with incomplete information হলে তখন আমরা ইন্টুইশনের উপর বেস করে কাজ করি। Identifying the major behavioral science disciplines that contributes to OB. Organizational behavior is an applied behavioral science that is built upon contributes from a number of behavioral disciplines. Okay, so we are just watching major behavioral science discipline যেটা কিনা আমাদের কন্ট্রিবিউট করে। নাও এখানে অনেকগুলো সেকশন আছে। একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সাইকোলজি, সোশ্যাল সাইকোলজি, তারপরে সোশিওলজি, অ্যানথ্রোপোলজি। এই চারটা হচ্ছে বিহেভিয়ারাল সায়েন্স ইউনিট, যাদের কন্ট্রিবিউশন হয় লার্নিং, মোটিভেশন, পার্সোনালিটি, ইমোশন, পারসেপশন, ব্লা ব্লা ব্লা। এখানে অনেক কিছু আছে, দেন এখানেও অনেক কিছু আছে, এইখানে প্রত্যেকটার মধ্যে অনেক কিছু আছে। এইগুলা হচ্ছে এই যে এখানে সবগুলা জিনিস মিলে হচ্ছে আমার অফ অ্যানালাইসিস। তারপরে এখানে দেখা যাচ্ছে সোশ্যাল সাইকোলজি, তারপরে উইথ সোশ্যাল সাইকোলজির সাথে অ্যানথ্রোপোলজি মিলায় হচ্ছে আমার গ্রুপ। তারপরে আবার সোশিওলজির সাথে অ্যানথ্রোপোলজি মিক্স করে হচ্ছে আমার অর্গানাইজেশনাল সিস্টেম। আই গেস এগুলোর এক্সপ্লেনেশন সামনে আছে। অ্যান্ড অ্যাবভ অফ অল আমাদের কাছে আছে এখানে স্টাডি অফ অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার। আচ্ছা, তো মুভিং অন করি। এখানে যে সবগুলো একটু একটু দেওয়া আছে। হোয়াট সাইকোলজি ইজ, এটা হচ্ছে সায়েন্স যেটা নিয়ে হচ্ছে আমার মেজার করে, এটা মেজার করে, এক্সপ্লেন করে যে চেঞ্জ দ্য বিহেভিয়ার অফ হিউম্যান এবং আদার অ্যানিমালস, একটা মানে এটা চেঞ্জ কীভাবে হয় ওটার সায়েন্সের ব্যাখ্যা করে। এটা হচ্ছে আমার সাইকোলজি। সোশ্যাল সাইকোলজি হচ্ছে সোশিয়ালি কীভাবে উই describe the change or measure the explain the behavior of human and other animals. That is not limited to only humans, it also expanded to the animals as well. Then sociology studies that social system in which individuals fill their roles, সবার একটা রোল থাকে and they fill it up. Sociology studies people in relation to their fellow human beings. So এটা হচ্ছে মানুষের সাথে কিরকম রিলেশন আছে, বেসড অন দ্যাট হাউ দে আর জাস্ট ফুলফিলিং দেয়ার রোলস। দ্যাটস হাউ সোশিয়োলজি ডিসক্রাইব। দেন anthropology is the study of societies to learn about human beings and their activities. Okay, moving on. Few absolutes to apply. I actually forgot the absolute study কি।
value principle. So basically একটা principle which is regarded as the universality. Okay, I got it. There are few, if any, simple universal principles that explain organizational behavior. Contingency variable হচ্ছে গিয়ে factors that affect the optimum design and functioning of an organization. একটা ডিজাইন অপটিমাল ডিজাইন এবং ফাংশনকে যারা হচ্ছে আমার কন্টিনজেন্সি ফ্যাক্টর. Factors are variable. Situational factors are variables that moderate the relationship between the independent and dependent variables. তো আমাদের দেখতে হবে অর্গানাইজেশন মানে ওবি তে কোনগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং কোনগুলো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল. Now few absolutes apply to OB. Situational factors that make the main relationship between okay, what is situational factors? যেগুলো হচ্ছে external factor. Situational factor হচ্ছে external factor যেগুলো affect করে একটা সিচুয়েশনকে, একটা বিহেভিয়ারকে অথবা একটা পারফরমেন্সকে. They are not related to the individual personality traits or something whatever. So এখানে কন্টিনজেন্সি ভেরিয়েবলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল. তো কন্টিনজেন্সি ভেরিয়েবল হচ্ছে একটা পুরো আমেরিকান কালচার বা একটা ইরানিয়ান বা অস্ট্রেলিয়ান কালচার. ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলগুলো হচ্ছে যে এখানে বস গিভস থামস আপ সাইন. ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাজ কমপ্লিমেন্ট. তো independent variable they show thumbs up and you feel like okay, something positive. And Iranian বা Australian culture boss যদি thumbs up there, understand as insulting up yours. Okay, it's like putting the fingers so এক একটা দেশে এক একটা sign looks different. যেমন I heard like okay, I forgot what I heard. Okay, identify the challenges and opportunities of OB concepts. তো এখানে এইটা নিয়ে অনেকগুলো স্লাইড আছে, আমরা জাস্ট ব্রিফলি যাবো. তো ইকোনমিক যে প্রেশার এটাকে রেসপন্ড করা, ফার্স্টে আমাদের এখানে হচ্ছে চ্যালেঞ্জেস আর অপরচুনিটিস ওবি কনসেপ্টের উপর বেস করে আমরা এটা আইডেন্টিফাই করবো. সো রেসপন্ডিং টু দ্য ইকোনমিক প্রেশার, একটা ইকোনমিতে টাফ টাইম যায় তো ইফেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট তখন হচ্ছে হয়ে যায় একটা অ্যাসেট. তো যখন গুড টাইম যায় তখন হচ্ছে কীভাবে আমাদের হাউ টু রিওয়ার্ড স্যাটিসফাই অ্যান্ড রিটেন এমপ্লয়িজ. যখন ভালো সময় যায় তখন অবশ্যই ওটার একটা অংশ আমাদের এমপ্লয়ীদেরকে দিয়ে বুঝাইতে হবে যে ইন ইউর গুড টাইমস ইউ ক্যান গেট সাম এক্সট্রা রিওয়ার্ড অ্যাজ এ প্রিমিয়াম হতে পারে. ইন ব্যাড টাইমস ইস্যুস লাইক স্ট্রেস, ডিসিশন মেকিং অ্যান্ড কোপিং আপ টু দ্য ফোর্স. ওকে, দেন হচ্ছে রেসপন্ডিং টু দ্য গ্লোবালাইজেশন, ফরেন অ্যাসাইনমেন্ট অনেক বাড়তেছে, অ্যাসাইনমেন্ট মিনস ফরেন কাজগুলো অনেক বাড়তেছে. সো উই নিড টু মেক নেটওয়ার্কিং, ওয়ার্কিং উইথ পিপল ফ্রম ডিফারেন্ট কালচার. এই যে যেমন একটু আগে আমেরিকান কালচার ইট শোজ কমপ্লিমেন্ট, নাও Australian culture shows something else. So both American and Iranian persons in the same meeting to each other, meaning something different. Okay, identify again managing work. একটা ওয়ার্কফোর্সে ডাইভার্সিটি থাকে তো এটাকে অ্যাকনোলেজ করতে হবে আমাদের, এবং ওমেন এবং ম্যানদের মধ্যে থাকে, তারপরে রেশিয়াল বা এথনিক গ্রুপ থাকে based on color, sex and others, and individual in a variety of physical and psychological abilities. কেউ তো দেখতে একদম নার্ডি but he is so talented, but someone is physically fit but dumb. So এগুলোর উপর বেস করে হয়. And people who differ in age and sexual orientation, yes, sexual orientation and age এর উপর বেস করে অনেক রকমের জাজমেন্ট হয় একটা অর্গানাইজেশনে. তো বিহেভিয়ারটা যেমন someone who is senior, so you will not put a dark joke in front of that person, but in your same age you can say anything. তারপরে ইমপ্রুভিং কাস্টমার সার্ভিস ইমপ্রুভ করা. তো মেজরিটি অফ দ্য এমপ্লয়ি যারা আছে তারা ডেভেলপ কান্ট্রিতে, এমপ্লয়িজ ইন দ্য ডেভেলপ কান্ট্রি ওয়ার্কিং অ্যাজ সার্ভিস জবের মধ্যে তারা কাজ করে. তো এমপ্লয়ীদের অ্যাটিটিউড এবং বিহেভিয়ার হচ্ছে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনের সাথে টোটালি অ্যাসোসিয়েটেড. ইমপ্রুভিং দ্য পিপল স্কিল হচ্ছে যে ম্যানেজারের ইফেক্টিভনেসটা বাড়ানোর জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট. যেমন এখানে ওবি হচ্ছে আমাদেরকে দেয় কনসেপ্টগুলা বা থিওরিগুলা যেগুলো কিনা ম্যানেজারকে অ্যালাউ করে টু প্রেডিক্ট যে এমপ্লয়ীদের বিহেভিয়ার কেমন হবে ইন সাচ টাইপ অফ সিচুয়েশনস. দেন আসতেছে আমাদের স্টিমুলেটিং ইনোভেশন অ্যান্ড চেঞ্জ. সো সাকসেসফুল অর্গানাইজেশনরা তারা হচ্ছে অনেক বেশি ইনোভেশন এবং চেঞ্জকে ফোস্টার মিনস অ্যাকচুয়ালি দে আর মানে অ্যাপ্রিসিয়েট, সো এনকারেজ করে বা ডেভেলপমেন্ট অফ. তো এমপ্লয়িজ যারা কিনা হচ্ছে ইয়ে করে ইম্পিটাস, এমপ্লয়িজ ক্যান বি দ্য
impetus for innovation, মানে they can be like the force or energy for innovation and change for a major stumbling block. Okay, what is stumbling actually? Stumbling হচ্ছে tripling or losing balance while working. আচ্ছা, so basically যারা হচ্ছে একটা stumbling block means হচ্ছে নর্মাল সিচুয়েশনকে চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে তাদের ইনোভেশনটা খুব বেশি ফোর্সফুল হিসেবে কাজ করতে পারে। তারপরে ম্যানেজারদের যে মাস্ট স্টিমুলেট এমপ্লয়ীদের ক্রিয়েটিভিটি এবং টলারেন্স ফর চেঞ্জ, ম্যানেজারদের মাস্ট স্টিমুলেট এমপ্লয়িজ ক্রিয়েটিভিটি and tolerance for change, coping with temporariness. So what is temporariness? Temporariness means lasting for only a limited period of time, not a permanent one. So অর্গানাইজেশনগুলো অনেক ফ্লেক্সিবল হওয়া উচিত অ্যান্ড ফাস্ট হওয়া উচিত ইন সার্ভাইভ করার ক্ষেত্রে। তো ম্যানেজার আর এমপ্লয়িজদের লার্ন করা উচিত হাউ টু কোপ আপ উইথ টেম্পোরারিনেস, লার্নিং টু লিভ উইথ ফ্লেক্সিবিলিটি অ্যান্ড স্পন্টিনিটি অ্যান্ড আনপ্রেডিক্টেবিলিটি। এই যে ফ্লেক্সিবিলিটি হতে হবে, স্পন্টিনিয়াস হতে হবে অ্যান্ড আনপ্রেডিক্টেবল হতে হবে অলওয়েজ। So OB provides help in understanding a work world of continual change, how to overcome resistance to change, and how to create an organizational culture that thrives on change. Okay. তারপরে হচ্ছে নেটওয়ার্ক অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক অর্গানাইজেশনগুলো আরও বেশি হচ্ছে প্রোনাউন্সড হচ্ছে, হ্যাঁ, আর বিকামিং মোর প্রোনাউন্সড। এবং এটা হওয়ার কারণ আছে কারণ ওরা নোটিসড হচ্ছে Manager's job is fundamentally different in network organizations. Challenges of motivating and learning online require different techniques. Okay, online helping employees balance work-life conflicts. Okay, balance work-life conflict. The creation of global workforce means work no longer sleeps. Okay, I mean, in one part of the world someone is sleeping, another part of the world they are working, so the organization is working 24/7 hours. So communication technology has provided a vehicle provide for working at any time at any place online. So employees are working longer hours per week. The lifestyle and families have changed, creating conflicts. এবং এটার উদাহরণ হচ্ছে জাপান, because they are getting frustrated. I think the suicide rate is so high because of this also. People are just so frustrated, they're not happy with their family and life. Balancing work and life demand now surpasses job security as an employee's priority. হ্যাঁ, লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্কে মানে তোদেরকে ব্যালেন্স করতে গিয়ে দে আর জাস্ট সারপাসিং দ্য জব সিকিউরিটি অ্যান্ড তাদের প্রায়োরিটি। There are never challenges and opportunities. Okay, creating a positive work environment, একটা পজিটিভ ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট লাগবে। এটা হইলে হচ্ছে স্কলারশিপ or behavior studies what is good and about organization. Okay, positive organizations. This field of study focuses on employees' strengths versus the limitation as employees share situation in which they perform at their personal best. Okay, so basically positive work environment, they can play any kind of role without any kind of hesitation, and they are always appreciated what they have done and always get motivated what they can do, so it helping them to accelerate their efficiency. Then improving ethical behavior. Ethical dilemmas are situations in which our individual ethical behavior. Okay, ethical dilemmas are situations in which individuals is required to define right or wrong করতে হবে. This is literally our whole course. Good ethical behavior is not so easy defined. Organization হচ্ছে আর distributing code of conduct বলে যেটাকে বা code of ethics বলে, যে এই ethical rule you have to follow to guide employees through ethical dilemmas. The managers need to create an ethically healthy climate. Ethically healthy climate means the ethical code of conducts are maintained in a healthy way. I think we're in the last end. We're 30 slides, 10 slides left. I'm so happy. So 3 levels of analysis in this book, OB model. OB model কিভাবে বানাইছে আমরা ফার্স্টে এই জিনিসটাতে একটু লুক আউট করি, how they are making this model. তো ফার্স্টে they got an input level, তারপরে they got a processing level, and they got a outcome level, which is actually a very simple rule of function. They input something, they process it, and the outcome the thing. The first inputs as the individual level, group level, and organizational level. এগুলোর মধ্যে আছে diversity, personality, values, and group structure, group roles, team responsibilities, group এর যে কাজগুলো থাকে, and organizational level হচ্ছে structure and culture. তারপর এটাকে প্রসেস করে থ্রু তিনটা জিনিস, এখানেও সেম জিনিসগুলো থাকে,
ইমোশনাল অ্যান্ড মুডসের উপর, মোটিভেশনের উপর, পারসেপশনের উপর, ডিসিশন মেকিংয়ের উপর, তারপরে কমিউনিকেশন, লিডারশিপ, পাওয়ার, পলিটিক্স, কনফ্লিক্ট, নেগোসিয়েশন, হিউম্যান রিসোর্স অ্যান্ড চেঞ্জ প্র্যাকটিস। এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রসেস ইন অ্যান অর্গানাইজেশন। As this process goes on, what's the outcome come out? Employees getting stress and attitudes. তারপরে ওরা টাস্ক পারফর্ম করে, ওরা সিটিজেনশিপ বিহেভিয়ার করে, উইথড্রয়াল বিহেভিয়ার করে, তারপরে গ্রুপের মধ্যে কোহেশন হয়, গ্রুপের মধ্যে ফাংশনিং হয়, অ্যান্ড they get productive, so productivity হয়, and throughout this whole thing they got survival. So এখানে অনেকগুলো জিনিস লিখছে। প্রসেস কি, ইনপুটস আর লাইক nouns, organization behavior, process are like verbs, so noun and verbs, essentials. Process are acting that individual groups and organizations engage in a result of inputs and lead to certain outcomes. Okay, এখানে সবগুলোকে আলাদা করে দেওয়া আছে, ইনপুট সম্পর্কে দেওয়া আছে। ইনপুটগুলো হচ্ছে পার্সোনালিটি, গ্রুপ, স্ট্রাকচার অ্যান্ড I should color them. Inputs are variable like personality, group, structure, and organizational culture that lead to the process. Group structure, role, team responsibilities are typically assigned immediately before after group formed. Secondly, it হচ্ছে process. If inputs are like nouns, তাহলে বলছে যে process হচ্ছে verb-এর মতো। প্রসেসগুলো কি, অ্যাকশন দ্যাট ইন্ডিভিজুয়ালস গ্রুপ অথবা অর্গানাইজেশন এঙ্গেজ করে in as a result of inputs and then lead to the certain outcome. Okay, these are very basic. Why I'm even reading this? Pink, let's take it. Outcome হচ্ছে যে outcomes are the key variables that you want to explain or predict. You are affected by some other variables. Okay, variable of interest. তো এখানে আছে attitude and stress. Attitude and stress এর মধ্যে হচ্ছে employees attitude at the evaluations employees make, ranging from positive to negative তাদের attitude থাকে এবং objects, people and event towards this. তো স্ট্রেস হচ্ছে কি একটা আনপ্লেজেন্ট সাইকোলজিক্যাল প্রসেস, এবং এটা ওকার করে যখন এনভায়রনমেন্টাল প্রেশার আসে, টাস্কের পারফরমেন্সে ঘাটতি হয় বা হোয়াট এভার। সো কম্বিনেশন অফ ইফেক্টিভনেস এফিসিয়েন্সি, হ্যাঁ, এটার কোর জব টাস্ক ইজ দ্য রিফ্লেকশন যে তোমার টাস্ক পারফরমেন্স কেমন হচ্ছে, তো হাউ ইফেক্টিভ অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি ইউ আর। সিটিজেনশিপ বিহেভিয়ার হচ্ছে দ্য discretionary, need to search it, I don't know good vocabs, available for use at the discretion of the user. Okay, so ওদের যে বিহেভিয়ার, বিবেচ্য যে বিহেভিয়ার দ্যাট ইজ নট পার্ট অফ অ্যান এমপ্লয়িজ ফর্মাল জব রিকোয়ারমেন্ট, ওদের যে বিহেভিয়ার কেমন হবে, অ্যান্ড দ্যাট কন্ট্রিবিউটস টু দ্য সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট অফ দ্য ওয়ার্ক প্লেস ইজ দ্য সিটিজেনশিপ বিহেভিয়ার। বেসিক্যালি বলে না, মানে ইফ ইউ আর জাস্ট বিং জেন্টল টু আ গাই and you are down, so the organization is not getting outcome because they need effective and efficient workplace. They don't need your sweet behavior. If someone is so rude and so effective, then he might do well. Withdrawal behavior is the set of actions that employees take to separate themselves from the organization. Okay, এটা হচ্ছে set of action অর্গানাইজেশন থেকে হচ্ছে বের হয়ে যাওয়ার জন্য যে সকল বিহেভিয়ার লাগে, যেমন ইউ গো অ্যান্ড স্ম্যাক ইউর বসেস ফেস, মেক ইন রেড অ্যান্ড সেইং ইট ইউ অ্যান্ড অল, সো দ্যাটস কাইন্ড অফ a withdrawal behavior. Now group cohesion is the extent to which members of a group support and validate one another at work. So group cohesion, what is cohesion stands for? Let's see. Cohesion actually stands for the action or fact of forming an united whole. So গ্রুপের মধ্যে যে সংহতিগুলো হয়, এটা হচ্ছে মেম্বারদের মধ্যে সাপোর্ট এবং ভ্যালিডেট ওয়ান অ্যানাদার অ্যাট ওয়ার্ক। একসাথে থাকে। Group functioning refers to the quantity and quality of a group work output. ওরা as a ইউনাইটেডলি কি কাজ করতেছে যেটা। প্রোডাক্টিভিটি, অর্গানাইজেশন প্রোডাক্টিভিটি না থাকলে গোলস অ্যাচিভ করতে পারবে না, ইনপুটকে আউটপুটে ট্রান্সফর্ম করতে পারবে না, লোয়ার কস্টে হায়ার কস্ট দিতে হবে, অ্যান্ড ওদের ইফেক্টিভ অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি লাগবে।
ম্যানেজমেন্ট আসছে এই দুটো ওয়ার্ড মাথার আগায় থাকতে হবে। ফাইনাল আউটকাম হবে কনসিডার করা হবে একটা অর্গানাইজেশন সার্ভাইভাল করবে কি করবে না। ইফ দে আর লুজিং দ্য গেম ফর কনজিকিউটিভ 3 years দেন ইউ আর নট সার্ভাইভিং। অ্যান্ড লাস্টলি আমাদের এখানে প্ল্যান অফ দ্য বুক দেওয়া আছে, ইন্ডিভিজুয়াল, দ্য গ্রুপ অ্যান্ড দ্য অর্গানাইজেশন। এখানে প্রবাবলি চ্যাপ্টারগুলোর নাম দেওয়া আছে, এখানে একটা সামারি দেওয়া আছে, ম্যানেজারিয়াল behavior use systematic study to improve predictions of behavior over intuition alone. ওকে, তো ইমপ্রুভ করে যে প্রেডিকশনগুলো করা হয় ইন্টুইশন তাদের ওগুলোকে হচ্ছে সিস্টেমেটিক স্টাডি থ্রুতে যেন প্রেডিক্ট করা হয়, বিকজ পিপল আর ডিফারেন্ট, উই নিড টু লুক এট দ্য ওবি ইন এ contingency framework. Okay, or contingency framework means plan B framework using situational variable to explain cause and effect relationship. Cause and effect মানে for this cause what are the effects. Organizational behavior offers specific insights to improve a manager's people skill. Okay, it helps manager to see we're in the last slide. Whoa. It helps managers to see the value of workforce diversity and practices that may need to be changed in different countries. Okay, তো ওয়ার্কফোর্স যে ডাইভার্সিটি থাকে ওইটা হচ্ছে ডিফারেন্ট কান্ট্রিসে ডিফারেন্ট রকম থাকে এবং এইটার ভ্যালিউসগুলো ম্যানেজারকে বুঝতে সাহায্য করে। ইট ক্যান ইমপ্রুভ কোয়ালিটি অ্যান্ড এমপ্লয়িজ প্রোডাক্টিভিটি বাই শোয়িং ম্যানেজার্স হাউ টু এম্পাওয়ার দ্য পিপল অ্যান্ড হেল্প এমপ্লয়িজ ব্যালেন্স ওয়ার্ক লাইফ কনফ্লিক্ট। তো ওটাকে ব্যালেন্স করতে শিখাইতে হবে। ইট ক্যান হেল্প It can help managers cope in a world of temporariness and learn how to stimulate innovation. So innovation stimulate করতে শেখায় and cope up করতে শেখায় with temporariness. And lastly, finally, OB can guide managers in creating an ethically healthy work climate. So if you want to be ethical, you need to read OB. That's it for today. I have read the whole chapter and yeah, thanks for watching.